fibroadenoma and gynecomastia. So let's start with fibroadenoma, the most common benign tumor of the adolescent females or females of first 2 decades. So deriving it from the name fibroadenoma, it means fibro plus adeno plus oma, that means tumor. So fibroadenoma is composed of fibro and adeno part. So this is a biphasic tumor. Okay, it has 2 sets of epithelial and mesenchymal lining, both the cell type, both the epithelial, glandular part and the stromal part, the mesenchymal part or the mesothelial part or the fibrous part, both component, they show the signs of proliferation and hyperplasia, that is increase in number. So this is a biphasic tumor. Proliferation of both fibrous component, that is the stromal part, and epithelial component, hyperplasia, that is the glandular part. So this is the most common tumor of early adulthood, adolescent in females. And the location of this fibroadenoma, mostly this is a breast thing. So the principal and chief common location is breast, but some cases have been reported in the axillary breast tissue. Okay, in heavyweight females, in females of suffering with endocrine disease, taking medicines for thyroid, they have often a tendency to develop accessory breast tissue in axilla. So in that accessory breast tissue, fibroadenoma may occur, but in lesser proportion. The chief common predominant location is upper outer quadrant of breast. And how it can feel to the patient and feel to the surgeon, the chief clinical complaint is a mass. What kind of mass? Painless, mobile and firm, not hard, firm. So painless, mobile and firm, usually solitary in lesion, but may be multiple. Fibroadenoma may occur in same breast, or multiple fibroadenoma may occur in bilateral breast. But the chief clinical symptom is that sensation of a lump that is freely mobile, that is firm and painless. So often it is called in colloquial language as breast, and fixed it on a single position. It moves around the breast parenchyma from here to there. So this is also called breast mouse. Next, the gross appearance, firm, smooth, homogeneous and whitish. Gross appearance, fibroadenoma appear as
smooth or lobulated, but mostly smooth surfaced, firm, lesion on cut section, homogeneous white areas, occasional cystic changes, occasional hyaline changes may be there, but mostly this is smooth, homogeneous, white in nature. And what about the microscopic appearance? After tissue processing in histopathological examination, what we can get? You need to identify this fibroadenoma in your practical paper or your final paper. So, the microscopic appearance and the anybody? Huh? Antler form ওটা কি? Antler form, what is the meaning of the antler? Please tell. কার শিং? সবার কত প্রাণী শিং থাকে? হরিণের শিং, হরিণের মতো এক ধরনের প্রাণী antler. Antler horn pattern, very good. Antler horn pattern, mostly cytological, cytomorphological pattern. Okay, but the histopathological examination, the biopsy says two, that is the proliferation, I told you earlier, proliferation and hyperplasia of both glandular and stromal part. So, both the glands and the stromal fibers or the stromal component, they got hyperplastic and they increase in number of the terminal ductolobular unit or TDLU. So, this is the proliferation that brings. So, this is the functional unit of breast parenchyma, like biliary triad in liver. So, terminal ductolobular unit is the unit of functional unit of breast parenchyma, and in fibroadenoma it got the hyperplastic epithelial or glands increase in number very much, plus fibrous component hyperplasia, that is also very much, the mesothelial part. So, when it occurs within the terminal ductolobular unit, then the pattern is called intracanalicular. So, in microscopic appearance, fibroadenoma has got two patterns. One is intracanalicular and another is pericanalicular. From the prognostic view point, it is not much appreciated, the difference in prognosis between these two patterns, two variants. But in microscopy, if the glandular and the mesothelial or the fibrous component hyperplasia occurs within the terminal ductolobular unit, then the pattern is called intracanalicular. And when it is just around the perimeter of the periphery of the terminal ductolobular unit, then the pattern is called pericanalicular. And in a single fibroadenoma, we may get these two patterns simultaneously. Okay, everybody clear? So, in intracanalicular fibroadenoma, what we can slit-shaped glands, often called as antler horn, set by view. So this is the slit-like compressed glandular part. It has lining. It has lining. So these glands are being compressed. Either which component?
compression by the hyperplastic stromal component or spindle shaped component. So both component increase in number, and in pericanalicular part we can get that slit-like compressed glandular structure compressed by hyperplastic fibrous component or stromal part, stromal hyperplasia. ওর কি হয়েছে? ঘুমোচ্ছে তোর পাশে, শরীর খারাপ? শরীর খারাপ হয়েছে? কি হয়েছে? ক্লাস করবে তাহলে তুমি? পরের একটা ক্লাস আছে তো তোদের? আজকে আর ক্লাস নেই এরপরে? আছে, তাহলে শরীর খারাপ, দেখ, টেক কেয়ার অফ হার। সো ইন ইন্টারক্যালিকুলার পার্ট, glandular structure compressed by the hyperplastic fibrous stroma, and in pericanalicular type of fibroadenoma these glands are slit open. Okay, they are not compressed, but they are surrounded by numerous fibrous component or stromal hyperplasia. Each gland is not compressed, they left open or patent, but they are being hyperplastic part or the fibrous component. The mesothelial cell, smooth muscle cell, fibroblast. So this is pericanalicular type. So coming to the another most important point, that is in fibroadenoma, any breast tumor, the most important distinguish between a benign than that of a malignant, that is whether the myoepithelial cell they are present or absent. So in fibroadenoma and in most benign tumor of the breast or prostate, the glandular organs, the presence of myoepithelial cell layer around the glands invariably indicates that this is a benign tumor. So one of the most important part, apart from the pericanalicular, intracanalicular, slit-like glandular spaces, hyperplastic fibrous stroma, another important histopathological point is presence of myoepithelial cell layer. So as long as the myoepithelial cell layer present around the perimeter of the glands are said to be non-invasive, or the lesion is non-invasive. So this is a benign condition. But in breast carcinoma, what you have been told, you have been taught on yesterday by Rajarshi sir, breast carcinoma. In breast carcinoma, there is absence of myoepithelial cell layer. So myoepithelial cell, the most important things to observe, whether it is present or absent, this is the most crucial part of the pathology. So presence of myoepithelial cell layer, invariably it meaning this is a benign tumor. Absence of myoepithelial cell layer, invariably this is a malignant tumor or invasive tumor. So this is a very important question for MCQ. Myoepithelial cell layer and the markers. P63. Presence of myoepithelial cell layer. And what about the stroma? We talked much more about the glands, but what about the stroma? The stroma is hyperplastic, the stroma is hypercellular, the cells are spindle-shaped cells with plump cigar-like nucleus, and occasional hypercellularity may be there,
but mitosis, necrosis is very less common and mostly absent. So atypical mitosis, necrosis, these are invariably the features of malignant stromal tumor. So absence of necrosis and atypical mitosis favors in terms of benign tumor as well as fibroadenoma in this case. So what about the stroma? Hypercellular stroma definitely, but absence of mitosis and necrosis. Stroma is hypercellular and often show various degeneration like hyaline degeneration, myxoid degeneration, red degeneration, less common, but hyaline and myxoid degeneration is most common in the stroma of fibroadenoma. So, now coming to the variants of fibroadenoma. It has got 4 to have prognostic importance or not. So, juvenile fibroadenoma, fibroadenoma variants, mostly 4 variants. One is juvenile fibroadenoma. From the name, we can see that this is a juvenile type and it occurs mostly in before puberty. So, girls of adolescent age 14 to 16 often come to me for doing a FNAC test from their breast lump, and exactly the same morphological pattern I can see under the microscope when I aspirated the mass from the breast of those adolescent girls. So juvenile fibroadenoma is most common among these all variants. It occurs in puberty in early adolescent, less than 18 years of age. The mean presentation of age for the patient of juvenile fibroadenoma. So number 1 type is juvenile fibroadenoma, and it has got least complication and it has virtually no chance of getting malignant in later life. Okay. So juvenile fibroadenoma most common. Then complex fibroadenoma. Complex architecture of the glands of the fibroadenoma. The glands, they are not as simple as we can see in juvenile type or simple type of fibroadenoma. The glands often got branching. The glands often got stratification, atypical mitotic activity, and often necrosis. So, in complex fibroadenoma, from the name, we can see that this complex fibroadenoma has got the complex architecture of the glandular part. The complex branching pattern, the stratification pattern, the mitotic activity pattern, nuclear pleomorphism pattern. So, all are present in complex adenoma. But in converse with juvenile fibroadenoma, complex fibroadenoma has the more chance to develop as carcinoma in later life, but less. What was virtually nil or absent in juvenile type, but in complex fibroadenoma, few cases have been reported as breast carcinoma in later life. Another is myxoid fibroadenoma, the fibroadenoma with myxoid type of extracellular pool of mucin in stroma.
So this is called myxoid fibroadenoma, which has caused extracellular lake of mucin. What extracellular lake of mucin? We can see in our previous specimens like colon carcinoma, mucin secreting adenocarcinoma of the stomach, mucin secreting adenocarcinoma of the colon. So there is no atypical epithelial or fibrous proliferation, but the stroma has got extracellular mucin, extracellular pool of bluish gray color of mucin in their stroma. So this is a variant called myxoid fibroadenoma. Fibroadenoma with atypia. So the last variant is less commonly encountered, that is fibroadenoma with atypia or atypia of So ALH and ADH, atypical lobular hyperplasia and atypia. So this is fibroadenoma variants, and what is the treatment of fibroadenoma? What is the best possible treatment? What is the diagnosis, imaging modality? কি করবে ফাইব্রোঅ্যাডিনোমার পেশেন্ট তোমাদের কাছে এলে কি সাজেস্ট করবে? USG of breast, clinical examination, FNAC from the lesion, and finally, if patient wants, then enucleation of the tumor mass depending upon the age. If the fibroadenoma is very small in size, less than 1 centimeter, often the patient, they don't want to get the surgery, as these small size of fibroadenoma won't get much problem, won't create much problem for the patient. But if the fibroadenoma is large, more than 3 centimeter, if the fibroadenoma are multiple, if the fibroadenoma occurs in both breast, then the patient often come to you for surgical advice or surgical intervention of those tumor. So the method of surgery or method of choice is enucleation of the tumor and subsequent histopathological examination. So diagnosis, 3 points: clinical examination, then ultrasonography of the breast or high resolution HRUSG of the breast, mammography not needed for the benign tumor, and fine needle aspiration cytology or FNAC from the said lesion, and we can get the cells are arranged like antler horn pattern. So antler horn pattern or the horn of a antler, it resembles the cytomorphological distribution of the cell when the fibroadenoma has been aspirated for the purpose of FNAC. So this is all about fibroadenoma, very important topic for your short notes. Okay. So now coming to an important for short note purpose, that is gynecomastia or increase in size of male breast. All know that is secondary sexual organ of the females. So if the breast are enlarged in size for the male patients, for the male individual, then the term is called gynecomastia. But what is the actual definition of gynecomastia? That is palpation of retroareolar nodule in male breast, whether in both sides or in one side, is called gynecomastia. So the breast may be increased in size, but you have to palpate the patient for retroareolar
nodularity. If the nodularity are diffuse, then it may not be a case of gynecomastia. If the breast is enlarged in morbid obese patient, that is not a case of gynecomastia. What is gynecomastia? It can occur in thin patients, but palpation of retroareolar nodularity is very much important to set a diagnosis of gynecomastia. Mostly this is bilateral, as this comes from various systemic causes. Mostly this is bilateral or simultaneously enlargement of the both sides, but in some cases like trauma or in idiopathic any iatrogenic surgery, it may occur in unilateral or one side. So the most important things that you may be asked in viva examination, that the drugs causing gynecomastia. So that I will come to the drugs from later on, but now to the point of appearance in age, it has three types of gynecomastia. It has three types. One is infancy, another is puberty, another is adulthood. So this is a clinical classification coming as the patient's age. The gynecomastia are of three types. The most common type is, for the MCQ purpose, puberty type or physiological type. So pubertal gynecomastia or physiological gynecomastia is most common, that occurs nearly 9 years and completed within. This is the period of puberty. Due to hormonal imbalance or hormonal proliferation, both the testosterone, the active part of testosterone, estrogen, these all hormones, they create a balance of androgenic environment in the body, in the pubertal male, and as a result, in some of the individuals, if the androgenic environment are less than the female kind of environment or the estrogenic environment, then pubertal gynecomastia occur. And what about the gynecomastia of infancy or neonate? In estrogen environment in utero. So in mother's womb, whether he is a baby boy or a baby girl, it doesn't matter, but he or she has had their in utero life of 9 months. So in utero estrogenic exposure of the mother may cause gynecomastia of infancy of few newborn. It may occur up to the infancy, but most common is pubertal type or physiological type, most prevalent in 14 to 16 years, may start from 9 years. Last Friday, I have got a patient of puberty gynecomastia or physiological gynecomastia of 10 years of age, a male boy. But I advised him to do a USG first or HR USG first. So if there is no nodularity in the breast, so it is quite possible that the gynecomastia will disappear with time, with age, increasing age of the patient. So physiological and puberty gynecomastia often needs no treatment. But the gynecomastia of adulthood, this is mostly caused by estrogenic environment and decreases the androgenic environment of the male patient and causes the nodularity behind the
nipple areola complex. So the are attributed by very finasteride, that is DHT blocker, dihydrotestosterone blocker, given in patient of benign nodular hyperplasia to relieve the symptoms of urinary incontinence. I have taught you prostate, benign hyperplasia, prostatitis in upstairs classroom before your SEM, na? Before your SEM, after SEM, na? Before SEM, perhaps. But that was not entitled in your SEM, whatever. So finasteride, that is dihydrotestosterone blocker, or dutasteride, another analog, that decreases the active form of testosterone, that is dihydrotestosterone metabolic activity decreasing agent. So finasteride is a drug that can cause gynecomastia in adulthood. Next is another group of diuretics, spironolactone. So another drug is spironolactone that has been known notoriously to cause gynecomastia of aged patient or gynecomastia of adulthood. This gynecomastia of adulthood mostly common in more than 50 years to 80 years if he survives. So spironolactone is another drug. Next drug is systemic steroids. Systemic steroids, you have a lecture of Cushing syndrome in physiology. Cushing syndrome or pharmacology. Cushing syndrome, the syndrome of associated with systemic steroid. These steroids are also responsible for causing gynecomastia of adulthood. And number 4 is metronidazole. Metronidazole. So, rare occurrence, but metronidazole abuse may be prevalent in the patients of tropical country. 1, 2 or 3 bouts of loose stool, patient usually get metronidazole to make a complete stop or the sudden stop of that increased bowel flow. But it is not ideally correct to have metronidazole for simple non-infective loose motion. So these are the drugs that causing gynecomastia. Number 1 is finasteride or dutasteride, the dihydrogen testosterone blocker. Next is spironolactone. Next is systemic steroids, and another is metronidazole. So gynecomastia, what are the treatment of gynecomastia? It depends on the patient. If it is reduction of the notorious agent or the drug, that has to be withdrawn to relieve the hyperestrogenic environment of stimulation first, then the residual tissue operation or residual tissue surgery by removing the extra nodular part of the mammary tissue of the male breast. And what are the microscopical examination? That is also benign and glandular proliferation. Next is tri-layering of glands. Tri-layered glands. It has got including the myoepithelial cell layer. So gland has benign glandular proliferation. The glands are lined by 3 layers, 2 ductal epithelial layer, 1 myoepithelial layer, and next is where
bipolar. Under the microscope, benign, bare bipolar or naked nuclei means that is, but as the cytoplasm is very fragile of the benign ductal cells, it is the cell boundary often we can't see under the microscope. So what you can see, only a nucleus ground, like benign bipolar nuclei. Okay, so this is all about gynecomastia. So two topics have been covered. One is fibroadenoma, another is gynecomastia. This is meant for your university examination. You will be given one of these charts, two or more, and you have to identify the chart, you have to describe the chart, and you have to write the answer to the question that is imprinted on that copy. Now, how to write? I will describe how to write, and if it is be given in the oral table, place the chart on the table, not like this, and read the chart carefully. After that, you wait for your question asked by your examiner and answer to the point, not elaborately, so that you can invite one or more questions out of this. If you describe all the parts of the chart, then there will be some other questions might be asked from the examiner that you may not know. So answer to the point so that the next question you will be able to answer. Okay. Read the chart carefully. Maybe the key or clue to the answer may be present in the chart. Now, first of all, you open your logbook, page number 41. Page number 41. What is written? Draw the following graphs or charts or paste output from this PowerPoint. Or you can draw from this. The first one is the plasma concentration time curve for any orally administered drug. Plasma concentration time curve for an orally administered drug. You can see that x-axis for the time and the y-axis for the drug concentration. Now, if you can see that with the spent of time, the concentration of the drug is being increased, and after that it will attain the maximal response. After that, you can see that there is slow elimination phase. Why? Why there is slow upward, though rapid, but after the maximal response is attained after about 2 hours, not instantaneously, that is immediately after administration of the drug. So what do you think? What is the route of administration of the drug? Oral. Why oral? So there is no instantaneous attainment of the maximal response. So there is some lag period after which you can see the maximal response. So that is due to the distribution phase. It is the distribution phase. So plasma concentration time curve for an orally administered drug showing distribution phase, and that is the slow elimination of the drug. সঙ্গে সঙ্গে নিতে পারো, অথবা রাফ খাতায় তাড়াতাড়ি এঁকে নাও, পরে এই খাতায় ভালো করে আঁকবে। রাফ খাতায় এঁকে নাও, পরে ভালো করে আঁকবে।
Now, can you measure plasma half-life from this curve? The question may be present in that table or station. Can you measure the half-life from this curve? কি তুমি শুধু এদিকে ওদিক তাকাচ্ছ, কিছু বুঝতে পারছো না? Can you measure, yes or no? Can you measure the plasma half-life from this curve? পেছনে বসে লাভ নেই, তাহলে আমাকেই কষ্ট করে উঠতে হবে। মেবি দ্যাট আই মে বি স্লিপড। তোমরাই ইনভাইট করছো তোমাদের কাছে আসার জন্য, আমি কি করবো বলো? ক্যান ইউ মেজার দ্য প্লাজমা হাফ লাইফ ফ্রম দিস কার্ভ? ইয়েস অর নো একটা বলো। তুমি বলো একটা, ইয়েস অর নো। কিছুই বুঝতে পারছো না? তোমাকে তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে 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 ক্যান ইউ মেজার দ্য প্লাজমা হাফ লাইফ ফ্রম দিস কার্ভ? তোমরা যে তোমাদের ড্রব্যাক কি জানো, বুঝতে না পারলে তোমরা বলো না স্যার আমরা বুঝতে পারিনি, আমি বুঝতে পারিনি। না বললে আমি কি করে বুঝবো কোন জায়গাটা বুঝতে পারোনি? কার্ভটা তো বোঝা গেছে। orally administered drug delay after absorption, it will go to the circulation, then the maximal response will be attained. So there will be some period which is known as the distribution phase. After that, there is elimination phase. We can measure plasma half-life during the elimination phase. What is the definition of plasma half-life? Time taken by the drug for 50% elimination from the initial point of view, initial point of concentration. আমি একটা ধরি এখানে হচ্ছে 8 মাইক্রোগ্রাম পার ml। কখন হয়েছে? 2 ঘন্টায়, আফটার 2 hours। 8-এর 50% হচ্ছে 4, extrapolate, and there be it is attained at 6 hours. 6 minus 2, 4 hours half life, 4 hours half life। এরকম থাকতে পারে, কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের সেভাবে ক্যালকুলেট করে লিখতে হবে। তো এটা যে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ ফর অ্যান ওরালি অ্যাডমিনিস্টার্ড ড্রাগ, পারবে? কিন্তু তাহলে স্টেডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন কি? স্টেডি বলছে তো, স্টেডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন মানে তারপরে ডোজ বাড়ালে কনসেন্ট্রেশনটা আর বাড়বে না। এই যে এটা আমি একটা ডোজ দিয়েছি বাড়লো, আর একটা ডোজ দিলাম বাড়লো, আর একটা ডোজ দিলাম বাড়লো, ইট ইজ নোন অ্যাজ আ ট্রাফ। হ্যাঁ, তারপরে আফটার সাম টাইম ইউ ক্যান সি হিয়ার দ্যাট দেয়ার ইজ নো ফার্দার ইনক্রিজ ইন দ্য প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন। তার মানে তুমি যতই ডোজ বাড়াও টক্সিক এফেক্ট হবে, কিন্তু তোমার থেরাপিউটিক এফেক্ট আর বাড়বে না। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্টেডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন। বোঝা গেছে সবাই? সবাই বুঝতে পেরেছ? সো দিস ইজ দ্য কার্ভ শোয়িং স্টেডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ট্রাফ কনসেন্ট্রেশন। ঠিক আছে, বসো। তারপরটা কি আছে বলতো? খাতা নিসনি? খাতা আনেও নেই? লগ বুকটা কোথায়? আমি যে সবাইকে খবর পাঠিয়েছিলাম যে লগ বুকটা আনার জন্য, বার করো 41। প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ ডেমনস্ট্রেটিং দ্য অ্যাটেনমেন্ট অফ স্টেডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন। তোমাদের আঁকতে হবে ওরকম, এটা আঁকতে হবে, এই খাতায় এটা আঁকতে হবে, এই জায়গাটায়। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে এরপরে কি আছে? প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ ফর অ্যান আইভি ড্রাগ not showing distribution phase. Now tell me, for an IV administered drug, can you find any distribution phase? Yes or no? Plasma concentration time curve after IV administration, do you find distribution phase? Yes or no? এই তুই বল, বল। ডিস্ট্রিবিউশন ফেজ কি পাবো আমরা আইভি অ্যাডমিনিস্টার্ড ড্রাগের পরে? নো। সো বিকজ ডাইরেক্টলি গোজ টু দ্য সার্কুলেশন অ্যান্ড দ্য সাইট অফ অ্যাকশন, সো উইদিন few seconds it will, the maximal response can be achieved 100% by, you know that
the 100% bioavailability can be obtained after IV administration of drug. So you can see that here the drug is administered and the maximal response achieved at the same time. C0P means plasma concentration at 0 hour. 0 means C0 means 0 hour. So that is the maximal response, after which there is elimination phase. Elimination phase. And this elimination phase we can measure the plasma half-life, as I told earlier. The same thing. You can see that 4 microgram per ml here and 2 here. So 12 minus 8 is the 4 hours. Plasma half-life is the 4 hours. Example of IV administered drug, you have to tell that, you have to name them. Okay. তারপরটা কি আছে? এই একই এটা, তুমি দুটো কার ভাবতে পারো। তারপরে কি আছে দেখো, dose response curve. Dose response curve means after administration of certain dose, the response will be plotted. What are the different types of dose response curve? What are the different types of dose response curve? আমরা ডোজটা বাড়াতে পারি কিভাবে? একটা হচ্ছে এখানে এটা টাইমটা আমি নিজে যদি এক্স অ্যাক্সিসে যদি ডোজ ধরি 0 2 4 6 লাইক দিস, এটা কি বলে? এই যে ইনক্রিজ ইন দ্য ডোজ, এটা কি কোন প্যাটার্নটা ফলো করে? 0 2 4 6 8 10 12 এপি রেশিও, তাই তো? তাই তো? সব জায়গায় ফিক্সড টু ফিক্সড গ্যাপ। কিন্তু আর একটা কী আছে? জিপি রেশিও। তার মানে কি 0 2 2 পরে 4 4 এর পরে নট 6, ইট উইল বি 8, তারপরে 16। সো দ্যাট লাইক দিস। ইন অর্ডিনারি ডোজ রেসপন্স কার্ভ, দ্য প্লটিং does or done according to the dose administered in AP ratio, and it will be like this. কিরকম দেখতে হবে? অর্ডিনারি ডোজ রেসপন্স কার্ভকে যদি আমরা প্লট করি কিরকম দেখতে হবে? কি বলে ওটাকে? হাইপারবোলা। So this is the diagram or figure of ordinary dose response curve. Ordinary dose response curve like that of, it will be like that of hyperbola. And what is the drawback of this curve? AP ratio 2 4 6 8, মানে যতক্ষণে আমার ম্যাক্সিমাল রেসপন্স হবে আমার এত বড় কার্ভ হয়ে যাবে। সো it will take much more place. That is the drawback of this ordinary dose response curve. To overcome that, usually we follow the log dose response curve. Log dose response curve. That is, the dose is converted into log dose. After that, it will be plotted. It will be plotted, and it will take the shape of a sigmoid, that is a S-shaped. What are the advantages? Maximum number of dose can be accommodated in a short space. Number one. আরেকটা কি হয়, আমি as we are giving in increasing the dose in GP ratio, the curve will be symmetrical. Third key, middle portion of the curve is more or less straight line, so that we can compare the similar potent drug at the same time. That is the log dose response curve. এবার হচ্ছে আমরা অ্যান্টাগনিজম, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগ অ্যান্টাগনিজম কে বলবে? এই তুই বল, what are the different types of drug antagonism? What do you mean by drug antagonism first? What do you mean by drug antagonism? Drug antagonism বলতে কি বোঝো? আমি কি বলেছি কম্পিটিটিভ? আমি জেনারেল ভালোভাবে তুমি লিখবে কি করে? তুমি অ্যান্সারটা দেবে কি করে? You are asked about what do you mean by drug antagonism? আরে ভালোভাবে বল, when drug opposes the action of the other drug. So
So that is the drug antagonism. Combination of drugs, there might be two effects. One is antagonism and agonism তো বলে না, ওটা কি বলে, সাইনার্জিজম। সাইনার্জিজমের মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ আর একটা হচ্ছে সুপ্রা অ্যাডিটিভ। অ্যাডিটিভ মানে হচ্ছে দুটোরই ওয়ান, এটার যদি ওয়ান থাকে এফেক্ট, বিগ ড্রাগের যদি ওয়ান থাকে এফেক্ট, ওয়ান প্লাস মানে সামেশন অফ দ্য এফেক্ট উইল বি টু, নট মোর দ্যান টু। আর সুপ্রা অ্যাডিটিভ মানে হচ্ছে একটা ড্রাগের কোনো এফেক্ট নাও থাকতে পারে, it will potentiate the action of the other drug and the effect of the two drug will be more than the sum of the individual drug effect. ঠিক আছে? So it is a copy of graph showing log dose response curve showing competitive antagonism. Competitive antagonism. প্রথম কার্ভটা কি? That is the x-axis log dose of agonist and it is the response. প্রথম কার্ভটা কি? It is only with agonist. After that, the dose of the agonist, it is along with increasing dose of the antagonist. Increasing dose of the antagonist. You can see that the same effect of that agonist can be achieved with higher dose. Can be achieved with higher dose. And to overcome the effect of the antagonist, the dose of agonist must have to be increased. Must have to be increased. And ekhane what is the binding site? Both agonist and antagonist will bind at the same site. They will compete with each other. The powerful agent will occupy and following the response. যদি অ্যান্টাগনিস্টের এফেক্ট যদি বেশি হয় তাহলে অ্যাগনিস্টের এফেক্ট কমতে থাকবে, আর যদি অ্যাগনিস্টের এফেক্ট বেশি হয় তাহলে অ্যান্টাগনিস্টের এফেক্টটাকে ওভারকাম করে দিয়ে ওর ম্যাক্সিমাম রেসপন্স করবে, কিন্তু দ্যাট টু ইন মাচ হায়ার ডোজ। নাও ইউ ক্যান সি দ্যাট curve is shifted to the right side. Curve is shifted to the right. Why are you calling it as a competitive antagonism? Number one, number one, right-sided parallel shifting of the curve. Number one, এগুলো লিখে রাখো কোশ্চেনগুলো, right-sided parallel shifting of the curve. আর কি? No alteration in the maximal response. Maximal response of the agonist can be achieved by higher dose, with the higher dose, and no alteration in the slope of the curve. That is why it is a curve showing competitive antagonism. Example? Example? Example of competitive antagonism? Atropine. বলতে হবে agonist acetylcholine, antagonist atropine, and the receptor. তিনটেই বলতে হবে কিন্তু, muscarinic receptor. Example, acetylcholine, atropine in muscarinic receptor. So that is the competitive antagonism. And no alteration in the slope, and maximal response can be achieved or attained. This is another curve. What is the curve? It is a copy of log dose response curve of agonist with increasing dose of the antagonist. You can see that this is the curve only with the agonist. After that, the agonist along with antagonist, you can see that even after the increase in the dose of agonist, the maximal response cannot be achieved. Maximal response cannot be achieved. So the curve, in this curve there is right-sided shifting is on towards the right side, but it is non-parallel. Non-parallel. So number one, right-sided non-parallel shifting of the curve. Maximal response cannot be achieved even with much higher dose of agonist, and there is alteration in the slope. That is why it is a curve showing non-competitive antagonism. Example? Example কি রে? এই মোবাইল থেকে বার করলে হবে না, ব্রেন থেকে বার করতে হবে।
ডাইজিপাম উইথ বিকিকুলিন, তাই তো? ঠিক আছে, আর ঠিক আছে, যে একটাই জেনে রাখবে, আর এটা মনে রাখবে যে অ্যান্সারটা দেবে সেই অ্যান্সারটা সেই ড্রাগের তুমি সব কিছু জানো। তুমি এমন কোনো ড্রাগের নাম বলবে না যার পরের কোশ্চেনে কোনো অ্যান্সার থাকবে তোমার কাছে নেই। তুমি সেই এক্সাম্পলটি দেবে পরীক্ষার সময় যে ড্রাগটা সম্বন্ধে তুমি সব জানো, মোটামুটি জানো, ঠিক আছে? যেমন ডায়াজিপাম বললো, এরপরে ডায়াজিপাম থেকে কোশ্চেন হবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? সো ইট ইজ এ কার্ভ শোয়িং নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম। এর নেচার অফ বাইন্ডিংটা কেমন? মানে সেম সাইটে, বাট irreversibly binding, irreversible binding, but no covalent, non-covalent. So that is a curve showing non-competitive antagonism. There is another type of antagonism where the drug binds with a different site. পরেরটা কি আছে দেখো, কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে। log dose response curve showing potentiation. What do you mean by potentiation? আমি যেমন বললাম, combined effect of the two drug A and B, their combined effect is more than their sum effect, individual effect. A drug produces effect 1, B drug produces effect 2. The resultant combined effect will be more than 3. More than 3, that is known as the potentiation. Now in potentiation, the other drug other than agonist, the other drug might not have any action. Might not have any action. You can see that is the normal curve of the agonist, and after combining the drug, another drug, you can see that there is left-sided shifting of the curve. Left-sided shifting of the curve, তার মানে কি, এই সেম রেসপন্স অ্যাচিভ করার জন্য আমাকে মাচ মোর লোয়ার ডোজ হ্যাজ টু বি গিভেন, সো রেজাল্টেন্ট এফেক্ট উইল বি মাচ মোর. গিভ ওয়ান এক্সাম্পল. Give one example of drug potentiation. তোমাদের জিয়াল ফার্মুলি পড়োনি তোমরা নাকি সব ইভাপোরেটেড হয়ে গেছে? হ্যাঁ, তাহলে বলো এক্সাম্পল অফ পোটেন্সিয়েশন, অফ ড্রাগ পোটেন্সিয়েশন। পার্কিনসন থেকে বলো একটা। Levodopa, carbidopa. Carbidopa has got no effect on its own, but when it is combined with levodopa, the effect of levodopa in the brain will be much more. হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হলো? পোটেন্সিয়েশন। আর এটা বাদ দাও, তুমি সাইনার্জিজমের ডোজ বলো। সাইনার্জিজমের এক্সাম্পল বলো যেখানে সাম এফেক্ট হবে, 1 + 1 = 2 হয়। হ্যাঁ, অ্যামক্সিসিলিন, ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড, কোট্রাইমেক্সাজল. হ্যাঁ, so you have to remember this. So that is that curve showing drug potentiation. এটা হচ্ছে কোথায় কি বাইন্ড করে সেটা ছবিটা। হ্যাঁ, কোথায় কখন কোন ড্রাগটা কম্পিটিটিভ, তোমরা দেখো সেম সাইটে বাইন্ড করছে। হ্যাঁ, নন কম্পিটিটিভে সিউডো ইরিভার্সেবল সেম সাইটে, বাট ইন দিস টাইপ অফ অ্যান্টাগনিজম অ্যালোস্টেরিক সাইট, এখানে ইনহিবিটরি, এখানে অ্যাগনিস্ট। হ্যাঁ, আর পোটেন্সিয়েশনও তাই, ডিফারেন্ট সাইটে, এখানে অ্যাগনিস্ট, এখানে পোটেন্সিয়েটার। এরপরে কি আছে দেখো, আর প্রত্যেকটা কার্ভের এটাতে না এক্সাম্পল দেবে, কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজমে একটা এক্সাম্পল দেবে, নন কম্পিটিটিভে এক্সাম্পল দেবে, পোটেন্সিয়েশনে এক্সাম্পল দেবে। তারপরে কি আছে বলো, এফেক্ট অফ, এটা আর দরকার নেই, আদার দরকার নেই। এফেক্ট অফ প্রেশার এজেন্টস, কালকে করালাম। কার্ভটা হচ্ছে এরকম, তোমার আঁকতে হবে। হ্যাঁ, এরকমই আঁকতে হবে, তাও হবে, নিজে আঁকাই ভালো। এখানে বলেছি না তোমার দেখতে হবে কি বলবে, ইট ইজ এ কপি, ওখানে ছিল কপি অফ লগ ডোজ রেসপন্স কার্ভ ছিল ওখানটায়, কিন্তু এখানে কি কপি অফ কাইমোগ্রাফিক ট্রেসিং, KY, কাইমোগ্রাফিক ট্রেসিং অফ
ক্যাটস, এই দেখো লেখা আছে ক্যাটস বিপি। Here initially there is normal response, এখানে দেখবে কটা ডট কিংবা অ্যারো দেওয়া আছে সেটা দেখবে, মানে কটা ড্রাগ, how many drugs are administered, you can see, you can find out by noting the different symbol, either it will be dot or arrow like this. Here there is one dot, so only one drug is administered. What is the effect? Chymographic tracing of cat's BP. So there is, after administration of certain drug, there is instantaneous rise in blood pressure followed by quick recovery, that is the attainment at the basal level. But there is no fall below the baseline, no fall. So it is a monophasic rise of, it is a monophasic blood pressure. Now tell me the example. Noradrenaline. No other drug, it is the drug noradrenaline. How? Why there is rise in blood pressure? Beta 1 and alpha 1 effect. কালকে যা বলেছি। How the drug is being terminated? Reuptake 1 and dissemination to the surrounding tissue from the neuroeffector side. তারপরে কি আছে দেখুন? Effect of depressor agent. Now here you can see that the same copy of chymographic tracing showing on cat's BP, and there is effect of two different drugs. Two drugs has been administered, drug A and drug B. Now you can see that with the drug A there is কালকে যা বললাম evanescent fall in blood pressure. After that another drug, after some time another drug B is administered, there is quick fall, but the recovery is much slower than the earlier drug. What are the two drugs? Both are depressor drugs. তোমাকে এখানে দুটো ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, তো এখানে আইসোপ্রেনালিন বলবে না, তার কারণ হচ্ছে অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগে দুটো কোনো ড্রাগ নেই যে যার ফল ইন ব্লাড প্রেশার হবে, অনলি ওয়ান ড্রাগ, দ্যাট ইজ আইসোপ্রেনালিন। তাহলে এটা কোলিনার্জিক ড্রাগ হবে। এটা হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন, আর এটা আবার বলছি তুই অন্য সিস্টেমের কারণে যাচ্ছিস, সেম সিস্টেম থেকে বলতে হবে। কার্বাকল slow metabolism than that of acetylcholine. The metabolism is much slower than that of acetylcholine. So that is the vasodepressor graph. তারপরে কি আছে? ভাসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল। ও এফেক্ট হয় ব্লকার, এটার কোনো গ্রাফ আমি দিইনি, কালকে যেখানে দেখেছিলাম তুমি বিটা ব্লকারে দেবে, স্লাইড ফল দিয়ে দেবে, একটা নর্মাল ট্রেসিং এরকম হবে। তো তারপরে এখানে তুমি ডট দিলে বিটা ব্লকার, এখানে একটু নামিয়ে দিয়ে একটু পরে তুলে দেবে। কোনটা লিখে দিচ্ছি। তোমরা এটা আঁকতে পারো বিটা ব্লকারে, এখানে দিয়েছো ফল কি সঙ্গে সঙ্গে হবে? ব্লকার দিলে কি ফল সঙ্গে সঙ্গে হয় না দেরি হবে? কেন দেরি হবে? কেন দেরি হবে? রিসেপ্টরকে ব্লক করতে তো সময় লাগবে, তো সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড প্রেশার ফল করবে না। ঠিক আছে, অথবা তোমরা আলফা ব্লকার দিতে পারো, ফেন্টালামিন কালকে আমি দেখেছি আলফা ব্লকার, ওখানে দিলে পরে সঙ্গে সঙ্গে ফল করবে।
দিলে পরে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বেজাল লেভেলে আসে না, একটু সময় নিয়ে তারপরে বেজাল লেভেলে আসবে। যে কোনো একটা কার্ড তোমরা দিতে পারো ওখানটায়। Then the vasomotor demonstration of the vasomotor reversal of del. Now here, how can we describe? Also, it is depicted in cat's blood pressure. Initially, there is two dot, one drug is administered, there is biphasic fall in blood pressure. Biphasic fall in blood pressure. After some time, another drug is administered, there is monophasic rise in blood pressure. Monophasic rise in blood pressure. Then, after some time, at triangle, another drug is administered. There is evanescent fall in blood pressure. After recovery, another drug is administered at arrow. You can see that there is some decrease in the normal basal level. After that, the first drug, that is 2 dot, is again administered in the same dose. Again administered in the same dose, and you can see that here is biphasic response, but here we can see that only monophasic vasodepressor effect. Only the monophasic vasodepressor effect. Now the next question will be, what are the drugs? First drug, biphasic response, it will obviously adrenaline. Second drug, monophasic, noradrenaline. Third drug, evanescent fall in blood pressure, isoprenalin. Fourth arrow, it must be a blocker, because there is some change in the basal level for a long time. So, and after giving this drug, the same drug, first drug is repeated, but here we can see the vasodepressor effect only. That means it is the drug that is the alpha blocker, phentolamine, and it is the adrenaline, and that is known as the vasomotor reversal of del. And they asked about the mechanism of these drugs for their effect. Okay? So that is known as the vasomotor reversal of del. Now tachyphylaxis. কালকে তোমাদের দেখিয়েছি tachyphylaxis. It is the acute development of tolerance, or acute tolerance, that may be called. What is that? Here, if you give successive dose of certain drug, if there is gradual diminution in the response, so that is due to tachyphylaxis produced by that drug. Tachyphylaxis produced by that drug. So example of that drug is the ephedrine. Tyramine হবে না তো, ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং তো হতে পারে, ওটাও হবে। বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে এফেড্রিন। এখান থেকে কোশ্চেন হতে পারে, এফেড্রিন হোয়াট টাইপ অফ adrenergic drug? It is a mixed acting. What do you mean by mixed acting drug? What do you mean by mixed acting drug? এই তুই বলতো, হ্যাঁ সামনে, তুমি এদিকে তাকাচ্ছ কেন? ওটো। হ্যাঁ তুমি এই সামনে, হ্যাঁ। What do you mean by mixed acting drug? What do you mean by mixed acting adrenergic drug? ক্লাসে আসো, বসে থাকো, চুপচাপ এদিক ওদিক তাকাও, গল্প করো, কি লাভ? তারপরে যেমন পরীক্ষায় কম নম্বর পাবে, আমি কেন কম নম্বর পেলাম? আমি তো সব কোশ্চেন অ্যান্সার দিয়েছি, আমি ভালো মতো লিখেছি। বাড়িতে গিয়ে বাবা মাকে বলে, না আমি খুব ভালো লিখেছি। বাবা মা আসলো আমাদের কাছে, স্যার এটা কেন হলো? আমার মেয়ে তো খুব ভালো লিখেছে। কি এইমাত্র তো বললাম, কালকেও বলেছি, হ্যাঁ? What do you mean by mixed acting drug? Mixed acting adrenergic drug. What are the different types of adrenergic drug? What is the classification? কালকেই বলেছি আমি। One is directly acting and mixed acting.
তাহলে মিক্সড অ্যাক্টিং মানে কি? ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট দুটোই আছে। ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং ড্রাগের এক্সাম্পল দাও। জানো না? ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং ড্রাগের এক্সাম্পল দে। কি হলো? কি বল? ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং ড্রাগের এক্সাম্পল কি? অ্যাপ্রাক্লোডিনিন। ওটা কি ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং? তাই বলেছি না, এমন কোনো ড্রাগের নাম বলবে না যেটা সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না। বেটার টু সে দ্যাট স্যার আমি জানি না। ওরালেও তাই, যদি না জানো বলে দেবে সঙ্গে সঙ্গে যে স্যার আমি জানি না, আমাকে অন্য কোশ্চেন জিজ্ঞেস করুন। চুপচাপ বসে থাকবে না, তাহলে এক্সামিনার ইরিটেটেড হবে। এক্সামিনার ভাববে তুমি চিন্তা করছো, তুমি জানো কিন্তু বলতে পারছো না, চিন্তা করছো। তারপরে যখন কিছুই বলছো না, 1 মিনিট হয়ে গেল, 2 মিনিট হয়ে গেল, এক্সামিনার বললো কী ব্যাপার বলো, জানো তুমি? না স্যার। এক্সামিনার রেগে গেল, তো জানো না তাহলে চুপচাপ বসে আছো কেন? ও তো একটু আগে বললো, হ্যাঁ, অ্যাম্ফেটামিন, ইয়েস, টাইরামিন, কোকেইন। কেন বলি ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং? এরা ডাইরেক্টলি রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করে এফেক্ট করে না। হ্যাঁ, এরা কি করে কাজ করে? বাই ইনহিবিটিং দ্য ডিসোসিয়েশন। আমরা কি বললাম? রিআপটেক 1 হচ্ছে মেইন মেকানিজম ফর গ্র্যাজুয়াল ডিমিনিশন অফ দ্য রেসপন্স। রিআপটেক 1, তাহলে আইদার তাহলে রিআপটেক 1টাকে ব্লক করবে, রিআপটেক 1টাকে ব্লক করবে, তাহলে এফেক্টর সাইটের সেলে সাইনাপটিক ক্লেপ্টের ড্রাগটা অনেকক্ষণ থাকবে, অ্যাকশন হবে। অথবা আর কি হতে পারে? আর কি হতে পারে? এনজাইম ইনহিবিটার, সিওএমটি ইনহিবিটার, মাও ইনহিবিটার, লাইক দিস। আর কি হতে পারে? তোমার প্রি সাইনাপটিক নার্ভ টার্মিনালে সাইট যেখানে থাকে ভেসিকুলের মধ্যে, ওখান থেকে তো বেরিয়ে আসে, তাহলে ভেসিকুলার ডিপ্লিটার। এক্সাম্পল কি? রেসারপিন। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো জানতে হবে না, বুঝে বুঝে পড়লে পরে খুব অটোনমিক হরমোন, এগুলো তো ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার টপিক, এগুলো ইন্টারেস্টিং টপিক। ডায়াবেটিক, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, এগুলো তো ইন্টারেস্টিং, এখানে তো ভুল করার কোনো কারণ নেই তো। অন্যগুলো হচ্ছে কেমোথেরাপি, এগুলো। জিআইটিও ভালো টপিক, হিমোপোয়েটিকও ভালো টপিক। ঠিক আছে, এটা ট্যাকিফাইলাক্সিস। তারপরে কি আছে? তারপরে কি লেখা আছে? নেই, লগবুক নেই, কেউ আনেনি লগবুক। এতবার করে বলে দিলাম কালকে, বারবার করে। তারপরে কি আছে বল? নিকোটিনিক অ্যাকশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। Acetylcholine has got 2 types of receptor. 2 types of receptor, muscarinic and nicotinic. What are the different types of muscarinic receptor? M1, M2, M3. Effective receptor M1 to M5 আছে, বাকি দুটো আমরা ধরি না। আর নিকোটিনিক রিসেপ্টর দু রকমের, NM নিউরোমাসকুলার জাংশন, NN নিউরোনাল টাইপ অফ নিকোটিনিক রিসেপ্টর। নিকোটিন দিলে কি হবে? আইডিয়াল এক্সাম্পল হচ্ছে নিকোটিন। তো নিকোটিন দিলে কি হবে? গ্যাংলিয়নিক NN রিসেপ্টর কোথায় থাকে? গ্যাংলিয়নে থাকে। দিলে পরে কি হবে? গ্যাংলিয়নিক স্টিমুলেশন হবে। গ্যাংলিয়ন যদি স্টিমুলেটেড হয়, ওখান থেকে তোমার কি বেরোবে? নর অ্যাড্রিনালিন বেরোবে। হ্যাঁ, দিলে পরে কি হবে? রাইজ ইন ব্লাড প্রেশার হবে, তাই তো? নিকোটিনিক অ্যাকশনটা কেন হয়? অ্যাসিটাইলকোলিনের জন্য তো হয় না তো। কেন? ওর মাস্কারিনিক রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করলে ব্লাড প্রেশার রাইজ করবে না। এটা ইনডাইরেক্টলি বাই ইনক্রিজিং দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ noradrenaline, blood pressure raised হবে। So first is we have administered a copy of chymographic tracing of cat's BP showing the effect of different drugs. First drug A, there is evanescent fall in blood pressure. After that, one drug is administered, but there is no effect. Followed by repetition of the first drug. But we can see here, instead of fall in blood pressure, there is rise in blood pressure in 2 phase. এই একটা, এখানে একটা। কোশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য ড্রাগস? নাম্বার A, acetylcholine,
এটাও অ্যাসিটাইলকোলিন। তাহলে কোন এফেক্টটা একটা অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টর ব্লকার? অ্যাট্রোপিন। অ্যাট্রোপিন, কেননা the fall in blood pressure with acetylcholine is due to stimulation of muscarinic receptor, not the nicotinic receptor. So this blocker must be a potent muscarinic receptor blocker, that is known as the atropine sulfate. Atropine sulfate. After that, the same drug is repeated. Now the question is the dose same here? এই ফার্স্ট এখানটা ডোজ আর এই ডোজটা কি সেম? কি কম না বেশি? হ্যাঁ, সেম। আচ্ছা, আর কেউ? আর কেউ? দুটো ডোজ কি সেম? তুই বলেছিস, আমি শুনেছি। এবার সামনে থাকা কেউ এটাকে মডিফাই করবে? The concentration of drug A is same in both the cases. কি কেউ না? কেউ না? আরে ড্রাগটাকে তো পেরিফেরিতে যেতে হবে, গ্যাংলিয়ানে, অনেক দূর। এটা কিন্তু সাইনাপটিক ক্লেফটে না, কিন্তু তো দূরে যেতে গেলে যদি এফেক্টটা করতে হয়, তাহলে কি একা গেলে ভালো হবে না সঙ্গে লোকজন নিয়ে গেলে ভালো হবে? মারপিট করতে হবে তো, একা গিয়ে মারপিট করতে পারবে না, তাহলে সঙ্গে লোকজন নিয়ে যেতে হবে, মানে ডোজটা অনেক বাড়াতে হবে, 100 টাইমস। স্টপ কোশ্চেন এটা, হোয়াট ইজ দ্য ডোজ অফ অ্যাসিটাইলকোলিন হিয়ার? So the dose is much increased than the first dose. So that is the nicotinic effect. Now the next question is why there is rise in two phase? First phase is due to stimulation of the autonomic ganglia, liberating norepinephrine, and second is the stimulation of aortic ganglion কোথায় আছে আমাদের? Adrenal medulla can also act as a ganglia. ওখান থেকে কি বেরোয়? নরএপিনেফ্রিন কি বেরোয় ওখান থেকে? না, ওখান থেকে এপিনেফ্রিন মেইনলি বেরোয়, তাই তো? সো সেকেন্ড ফেজ ইজ ডিউ টু স্টিমুলেশন অফ adrenal medulla and increasing the release of mainly adrenaline. So that is the demonstration of nicotinic effect or action of acetylcholine. How can you block? By prior administration of a ganglionic blocking agent. Example? ডেক্সট্রামেথরপেন তো অন্য জিনিস, তো মেকামাইলামিন, আর কি আছে? হেক্সামেথোনিয়াম। হ্যাঁ, দিলে পরে গ্যাংলিয়ান ব্লক হবে। আর কি, আর কিছু আছে রে? আর কি আছে? এটা তো কালকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। Draw the following graph charts or paste the output from the computer aided learning experience showing the effect of isolated tissue preparation. The last time we কালকে দেখাতে পারিনি due to lack of time. Isolated tissue preparation. সময় আছে আজকে, ওটা আমি দেখিয়ে দিই। আর এখানে বাকি এই কাজগুলো আমার করা ছিল, কিন্তু এগুলো তোমাদের লিখতে হবে না। এই যে এখানে করা আছে, এই গ্রাফটা আঁকতে হবে। That is the effect of some drugs on isolated tissue preparation. আগে আমরা যে ব্লাড প্রেশারের এফেক্ট দেখলাম, এটা কিন্তু আইসোলেটেড টিস্যু না, on intact anesthetized animal. But here there is one type of experiment that is on the isolated tissue. There are different types of isolated tissue can be done, prepared. One is the ileum, tracheal chain, nictitating membrane, like this. So here it is a copy of chymographic testing showing the effect of different drugs on isolated. GPI means guinea pig ileum. GPI means guinea pig ileum. Now we can see that after administration of in dose of acetylcholine, there is contraction, increase in the height of contraction of terminal ileum. You can see that in GP ratio,
02, 04, 08, 016 like this. এখানে একটা গন্ডগোল, ড্রব্যাক এটা কি? Can you say that this is the maximal response? Can you say whether this response is maximal response or not? বলতে পারবি? কি রে, এই রেসপন্সটা কি ম্যাক্সিমাম রেসপন্স বলা যাবে? এটা কমন সেন্সের কোশ্চেন। বলো, এটা কি ম্যাক্সিমাল রেসপন্স? হ্যাঁ। পরের ডোজটা দিলে পরে যে রেসপন্সটা বাড়বে না, তুমি বলতে পারো? পরের ডোজটা দিলে পরে যে রেসপন্স বাড়বে না, এটা কি বলা যাবে? বলা যাবে না। তাহলে সেম ডোজের দুটো রেসপন্স নিতে হয় সবসময়। When you can see the same type of maximal response with two successive dose of the agonist, then you can call it as a maximal response, and the first dose will be called as the highest dose causing maximal response. After that, atropine has been administered. Then after a period or gap of 15 to 30 minutes, কেন দেরি? রিসেপ্টরকে ব্লক করতে হবে, সেজন্য দেরি। Then the earlier agonist is again repeated. Now we can see that there is gradual increase in the height of contraction with achievement of the maximal response or retaining of the maximal response. তাহলে কি দুটোই কি সেম কার্ভ? কি বলবে? দুটোই কি সেম কার্ভ? দুটো কার্ভের মধ্যে ডিফারেন্স কি? এই এবার বল, দুটো কার্ভের মধ্যে ডিফারেন্স কি? জিপি রেশিও তো জানা কথাই, দুটো কার্ভের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি দেখে বলো। কার্ভ আমাকে দেখলে হবে না, আমাকে জোরে বল, দাঁড়িয়ে বল, দুটো কার্ভের মধ্যে ডিফারেন্স কি? আর কে পরীক্ষা দিবে? দাঁড়া তো, কজন পরীক্ষা দিবে? 21 জন। দেখি, দাঁড়া 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 দাঁড়াও, 21 জন কে কে পরীক্ষা দেবে? দাঁড়া, এই দাঁড়া, আর কে দেবে? এই দুজন ছাড়া কিন্তু কাউকে ঢুকতে দেবো না আমি কিন্তু সেদিন পরীক্ষা হলে। হ্যাঁ, ওঠো। আর কে? 21 জন। আর কে? হ্যাঁ, ওঠো ওঠো ওঠো। আমি তো দেখতে চাই যে যারা অ্যাপিয়ার করবে তাদের রিপোর্টটা কেমন। অ্যাকচুয়াল তুই দিসনি? ওঠ ওঠ, দিনি, ওঠো 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 ওঠো। 21 জন আমি দেখতে চাই। কোথায় 21 জন? 2, 2, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ওঠ ওঠো ওঠো। 14, 15, 8, 6 জনকে, 8, 6 জনকে অ্যাসপায়ারিং ফর সিএ। তুমি না? আর কে আছে? আমি কিন্তু ঢুকতে দেবো না এই কজনের বাইরে। এই কজনের বাইরে আমি ঢুকতে দেবো না। আমি গুনে নিচ্ছি এবার। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। এই রোল নাম্বার লিখে দিতে আমাকে। এর বাইরে আমি কাউকে ঢুকতে দেবো না। রোল নাম্বার লিখে দিতে সবাই। কি ডিফারেন্স কি দুটো কার্ভের মধ্যে? এই কার্ভ আর এই কার্ভের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? আরে কার্ভটার দিকে তাকাও না, কার্ভটার দিকে ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ো, তাহলে সেটা বলতে কি হবে? এখানে এই ডোজ, ইনিশিয়াল ডোজ আর এই ইনিশিয়াল ডোজ কি সেম? তাহলে সেটাতে বলতে হবে ডিফারেন্স হচ্ছে যে আমার রেসপন্স ইজ সেম বাট অনলি উইথ দ্য হায়ার ডোজ দেন দ্যাট অফ দ্য আর্লিয়ার কার্ভ। So that is the difference only. ওখানে প্রথমে কি বলেছিলাম? রিড দ্য চার্ট কেয়ারফুলি, রিড দ্য চার্ট কেয়ারফুলি। প্রত্যেকটা চার্ট, প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে পড়তে হবে। অ্যাট্রোপিন কত ডোজে দিয়েছি? হ্যাঁ, এটা কি ডোজ? এটা মাইক্রোগ্রাম। হ্যাঁ, এখানে দেখো 0.5, 1, 2, 4, 8। এখানে হচ্ছে 0.02, 0.04, হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে মোলার কনসেন্ট্রেশন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যাচিভমেন্ট অফ দ্য ইনিশিয়াল রেসপন্স বাট অনলি উইথ দ্য হায়ার ডোজ। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ এ কার্ভ শোয়িং competitive
antagonism. Curve showing competitive antagonism. ঠিক আছে? আর কিছু আছে এখানটা? এক্সপেরিমেন্টাল সিস্টেম প্যারামিটার্স, এটা এখানটায় এফেক্ট নোটের এখানে যেমন লিখেছো না, হ্যাঁ, ড্র দ্য ড্রাগস আইসোলেটেড টিস্যু এক্সপেরিমেন্ট, তুমি এখানে আর একটা আইসোলেটেড টিস্যু এক্সপেরিমেন্ট তার কার্ড দিতে পারো, হ্যাঁ, শুধু কার্ডটা, আর এই ড্রাগগুলো দিতে হবে। অথবা যদি তোমাদের যদি একটাই দেখিয়ে দেখি আমরা, তাহলে একটাই দেবে। এখানে আর একটা করতে পারো, আর নেম অ্যানাদার ড্রাগ হুইচ ক্যান ইনক্রিজ দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য টার্মিনাল ইলিয়াম। হ্যাঁ, নেম অ্যানাদার ড্রাগ। তোকে না গাঁটটা মারবো। প্যাপাভেরিন কি স্টিমুলেটরি ড্রাগ না রিল্যাক্সান্ট ড্রাগ? তাহলে এটা আন্দাজে একটা আইডিয়াল এক্সাম্পল, কমন একটা ড্রাগ আছে যেটা কিন্তু ড্রাগ হিসাবে ইউজ হয় না কোনো সময়, আবার কোকেইন বলে, উল্টো পাল্টা বলে। অ্যাডিনোসিন, অ্যাডিনোসিন কোথায় কাজ করে? অ্যাডিনোসিন কোথায় কাজ করে? ইলিয়ামে কাজ করে। তাই বলি কেন? আমি তো বললাম একটা ইলিয়ামে কাজ করে, আর একটা ড্রাগের নাম বলো দ্যাট ক্যান ইনক্রিজ, দ্যাট হ্যাজ গট স্পাজমোজেনিক এফেক্ট। হিস্টামিনের কথাটা মনে পড়ে না? তাহলে দুটো হচ্ছে, একটা হচ্ছে অ্যাসটালকোলিন, একটা হচ্ছে হিস্টামিন। তাহলে আর একটা তুমি সেম টাইপ অফ ডোজ দিতে পারো হিস্টামিন, কিন্তু এখানে ব্লকার কি হবে? একটা H1 ক্লাসিক্যাল ব্লকার, ফার্স্ট জেনারেশন H1 ব্লকার। ঠিক আছে? আর কিছু আছে? আর দিতে হবে না, তিনটে দেওয়ার দরকার নেই। আর এই যে কালকে যে র্যাবিটের বলেছি, সে তার প্যারামিটারগুলো সব লেখা আছে, একজন যে লিখবে, লিখে নিয়েছ, সে সবাইকে ওটাকে ট্রান্সমিট করে দেবে। হ্যাঁ, ওখানে তিনটে ড্রাগ দিতে হবে। একটা হচ্ছে কি দেবে? তিনটে, এপিনেফ্রিন, অ্যাট্রোপিন, আর হচ্ছে লোকাল অ্যানেস্থেটিক, আর প্যারামিটার হচ্ছে ডায়ামিটার অফ দ্য পিপল, আর একটা হচ্ছে লাইট রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট, আর একটা হচ্ছে কর্নিয়াল রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট, আর ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার। ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার, ল্যাক্রিমেশন, কনজেশন, এগুলো দিতে পারো। ল্যাক্রিমেশন, হ্যাঁ, রিমার্ক তুমি লিখবে এটা কোন টাইপের ড্রাগ, কি ড্রাগ, শুধু ওইটুকু। পড়াশোনা কিছুই হচ্ছে না। এজেন্টটা লিখবে তুমি, এটা এপিনেফ্রিন না অ্যাট্রোপিন না কি? না না না, এখানটায় লিখবে, এখানটায় লিখবে, এখানে কোন এজেন্ট, এপিনেফ্রিন, অ্যাট্রোপিন, লাইক দিস। ঠিক আছে? কন্ট্রোল হচ্ছে স্যালাইন, কন্ট্রোল হচ্ছে নর্মাল স্যালাইন, কন্ট্রোলটা লিখবে নর্মাল স্যালাইন সবসময়। ঠিক আছে? এক্সপেরিমেন্টাল ফার্মাকোলজি সমস্ত কার্ভ পড়িয়ে দিয়েছি। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এখনই জিজ্ঞেস করে, পরে বলবে না যে স্যার আমরা পড়ানো হয়নি, আমরা বুঝিনি। এক্সপেরিমেন্টাল ফার্মাকোলজি, দ্যাট ইজ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। কোনো কোশ্চেন থাকলে এখনই জিজ্ঞেস করো। অ্যান্ড অলসো জেনারেল ফার্মাকোলজি জানা নেই। আচ্ছা, তাহলে আমি কোশ্চেন করি তাহলে। এটা হচ্ছে পজিটিভ এফেক্ট, এটা নেগেটিভ এফেক্ট। এটা হচ্ছে
ডিফারেন্ট অ্যান্ড অ্যাগনিস্টের অ্যাকশন, কোনটা কি অ্যাগনিস্ট বলো? দাঁড়া হড়বড় করে আমি একটা করে বলবো, একটা করে জিজ্ঞেস করবো, তারপরে বলবি। যাকে জিজ্ঞেস করবো সেই বলবে, কেউ না। এটা কি বললাম? 3 রকমের অ্যাগনিস্টিক এফেক্ট এখানে ডিসপ্লে করা হয়েছে। এটা কি? কম্পিটিটিভ অ্যাগনিস্ট বলে কিছু আছে কি? আমার জানা নেই তো। এটা কি অ্যান্টাগনিজম? আমি বললাম তো অ্যাগনিস্ট। বল, জানিস না, বল ফার্স্টটা কি? এটা হচ্ছে পজিটিভ রেসপন্স, কিন্তু এটা নেগেটিভ রেসপন্স, মানে অ্যান্টাগনিস্টিক এফেক্ট এটা। এটা কি তাহলে? এটা ফার্স্টটা কি? কোন টাইপ অফ অ্যাগনিস্ট? নিচেরটা পার্শাল অ্যাগনিস্ট। আমি তোকে ওপরেরটা জিজ্ঞেস করছি। ওপরটা স্যার ট্রু অ্যাগনিস্ট। ট্রু অ্যাগনিস্ট এক্সাম্পল? আরে নর এপিনেফ্রিন, এপিনেফ্রিন, অ্যাসটালকোলিন, যে কিছু হতে পারে, হিস্টামিন সবই হতে পারে। আচ্ছা, দাঁড়া বলবি না। সেকেন্ড কার্ডটা কি? পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট। কেন এরকম হলো? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট? 0 to 1। হ্যাঁ, তার মানেটা কি? তার মানে কি? তার মানে কি? সাব ম্যাক্সিমাল এফেক্ট। অ্যাগনিস্টের ফুল অ্যাগনিস্টের হচ্ছে পুরো এফেক্ট হয়, এটা সাব ম্যাক্সিমাল এফেক্ট। হ্যাঁ, আর যদি এটার সঙ্গে এটাকে মিশিয়ে দিই তাহলে কি হবে? ফুল কি এফেক্ট হবে? ফুল এফেক্ট হবে। অ্যাগনিস্টের সঙ্গে যদি পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট মিশিয়ে দিই তাহলে কি হবে? পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট যদি মিশিয়ে দিই, বলতে পারলাম না। আর এটা কি তাহলে? অ্যান্টাগনিস্ট না, আমি তোকে বলছি অ্যাগনিস্টের নাম বল। ইনভার্স অ্যাগনিস্ট। এটা এক্সাম্পল? এইগুলো জানতে হবে তো, বইয়েতে এইসব ছবি আছে তো। ইনভার্স অ্যাগনিস্ট, এই ধরনের কোশ্চেন থাকবে, বুঝেছো? এই ধরনের কোশ্চেন থাকবে, ওই ধরনের না জানলে পরে বার করতে পারবে না। আমি দিলাম, দাঁড়া, টিলোসোলল দিলাম, কার্ভেডিলল দিলাম, পিন্ডোলল দিলাম, সেলিপ্রোলল দিলাম, 4টে দিলাম, কোনটা হবে? পিন্ডোলল হবে না, ভুল অ্যান্সার। না জানা থাকলে হবে না, ওই একটা দুটোর মধ্যে গিয়ে আটকে যাবে। সেলিপ্রোলল না রে বাবা, বিটা 2 অ্যাগনিস্টিক এফেক্ট আছে, বিটা 2 অ্যাগনিস্টিক প্রপার্টি আছে, তাকেই আমি বলবো যে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমায় দেওয়া যাবে। আর নেবিভোলল যেটা বলবে সেটাতে দেওয়া যায়, তার বিটা 2 ব্লকিং প্রপার্টি অনেক কম। ঠিক আছে, বন্ধ করো। সো থ্যাংক ইউ।